হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে দেখাবো কিভাবে নষ্ট রিমোট ঠিক করবে। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবে এবং এরকমের ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি এটাকে চেক করে নেব। তো তোমাদের ঘরে যদি ভালো কোনো রিমোট থাকে তো সেটা মোবাইলের ক্যামেরার সামনে নিয়ে দেখবে একটা বেগুনি কালারের রং বের হয়। তো এটাই সেরকমের কোনো কিছুই বের হচ্ছে না। তো এটাকে আমি খুলে নেব প্রথমে। তো এটাকে আমি খুলে নিলাম। প্রথমে চেক করে নেব যে এখানটায় আমার ভোল্টেজ আসে কি না। দেখতে পাচ্ছ এখানটায় ভোল্টেজ আসছে, তো দেখে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ এখানে ভোল্টেজ আসছে, দেখো এখানটায় ভোল্টেজ আসছে। তো এখন আমি যে রিমোটের লাইটটা আছে ওটা লাইনটা চেক করে নেব। এটা আইসির সাথে জুড়েছে। এটা আমার এই টিউব না হলে এটা আবার লাইনটা আসবে না। এটা আমি খুলে নিচ্ছি। এখানটায় আমার লাইনটা আসছে না, আমার টিউবটা একটু সমস্যা করছে। তো আমার লাইনটা পাচ্ছে না।